Now, difference between atomic orbital and molecular orbital. Last point in the chapter, difference between atomic orbital and molecular orbital. We have studied about atomic orbital and molecular orbital. Now see each and every diagram. This is atomic orbital, and when they combine with each other, then it gives uh, they react with each other or combine with each other. They are called as molecular orbital. This is called as atomic orbital. In MO energy level diagram, at the one side atomic orbital and another side atomic orbital, and in intermediate between two atomic orbital molecular orbitals are shown. Now, what is meant by atomic orbital and what is meant by molecular orbital, or difference between atomic orbital and molecular orbital? Molecular orbital, atomic orbital. Now, atomic orbital contains single nucleus, that is it is monocentric, while molecular orbital contains more than one nucleus, it is polycentric. Now, single nucleus means this is atomic orbital of hydrogen, and another atomic orbital of hydrogen. This is atomic orbital and these are atomic orbital. They react with each other, then it gives plus plus sign here, plus plus sign. They are called as molecular orbital, and these two orbitals are called as atomic orbital. Atomic orbital contains single nucleus, hence it is called as monocentric, while molecular orbital, this is molecular orbital, polycentric means when two hydrogen contains two nucleus, they react with each other, two nucleus are present, hence they are called as polycentric. Then next point, nucleus of the atom is in fixed space. This is nucleus of atomic orbital is fixed place, while nucleus of atomic orbital are fixed in space at their proper relative orientation. For example, proper relative orientation means 1s orbital and 2s orbital react with each other, or 2py and 5py react with each other, then nucleus present, this nucleus present, this is 1 and this is 2, this is 1s and this is 2s, react with each other, their nucleus is present on which type of atomic orbital combine with each other. Hence, in second point, nucleus of the atom is fixed space in atomic orbital, while nuclei of constituent atom of the molecule are fixed in space and their proper relative orientation. Then next, they named SPDF. For example, this is SS orbital combined with each other, then it gives sigma bonding. They are called as sigma bonding. They are called as for example, hydrogen 1s 1s, hence such type of atomic orbitals are called as s 1s 2s 2p 3p d, any d, 1d, 3d 4d 4f, such type of atomic they named 1s 2s, while they combine with each other or react with each other, then it gives such type of molecular orbitals are called as sigma and pi bonding. Sigma pi bonding as well as delta bonding. Sigma bonding means the lobes which are present on the axis, such type of atomic orbital overlap with each other, they are called as sigma bonding, while the atomic orbital which are perpendicular to the axis, such type of atomic orbital react with each other, they are called as pi bonding. Also study about SS. For example, SS combine with each other, then it gives sigma 1s or sigma 2s, any type of s combination. P orbital 2px react with each other, then it gives sigma 2px, while py pz atomic orbital react with each other, then they are called as pi 2py. Their different sign, they are called as pi star 2py.
Hence, pi or sigma bonding is formed in molecular orbital, while atomic orbital SPDF, such type of atomic orbital are called as SPDF orbital. The next difference, atomic orbital, it is derived from particular atom, while molecular orbital, it is derived from constituent atom. It is derived from particular atom. Derived constituent atom म्हणजे for example 1s and 1s atomic orbital react with each other. 1s and 1s react with each other, then it gives molecular orbital sigma 1s, while 1s and 2s orbital react with each other. They are also called as sigma bonding. Hence they are called as, it is derived from particular atom, it is derived from constituent atom. Then atomic orbital, it has a definite shape, size and energy, while molecular orbital, the shape, size, energy depends on the shape, size, energy of orbital constituent atom. म्हणजे याच्यामध्ये कुठला ॲटम आपण कंबाईन करतो त्याच्यावरती त्याचा शेप आणि साईज डिपेंड आहे. इथं मात्र ॲटॉमिक ऑर्बिटल फिक्स आहे. 1s त्याची साईज ठरलेली आहे, 2s त्याची साईज ठरलेली आहे. हा झाला या ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमधला डिफरन्स. काय डिफरन्स आहे तर याच्यामध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणजे सिंगल आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे ते दोन कंबाईन केलेले. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे दोन प्रकारचे असू शकतात, एक बॉन्डिंग आणि एक अँटी बॉन्डिंग. म्हणून आपण पुढचा पॉईंट बघतोय, डिफरन्स बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. नाउ bonding molecular orbital means when with the help of LCO principle or wave function, when the same sign of atomic orbital react with each other, they are called as bonding molecular orbital, while different sign of atomic orbital react with each other, they are called as anti-bonding molecular orbital. In MO energy level diagram, in which at the lower side bonding molecular orbital are shown and at the higher side anti-bonding molecular orbitals are shown. Now bonding as well as anti-bonding molecular orbital. Now see the atomic orbital. Now these are atomic orbital, these are atomic orbital, they are called as molecular orbital. While same sign of atomic orbital plus plus, they are called as bonding molecular orbital. While such type of atomic orbital considered as different sign, they are called as anti-bonding molecular orbital. This is plus minus. Node is formed in between two atomic orbital. They are called as anti-bonding molecular orbital. In MO energy level diagram, in which star sign atom bonding molecular or anti-bonding molecular orbital shown at the higher side and bonding molecular orbital shown at the lower side. Hence difference between atomic orbital bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. These are bonding, these are anti-bonding. Now difference, bonding molecular orbital, it is obtained by addition of wave function of atomic orbital. We also studied about LCO principle, addition plus plus sign, while anti-bonding molecular orbital, it is obtained by subtraction of wave function plus minus. Then next point, bonding molecular orbital, it has lower energy than that of combining atomic orbital, it has higher energy that of combining atomic orbital. It is stable while it is unstable because node is formed in between two atomic orbital, hence they are unstable. While what is meant by stable, they combine with each other, then their density of nucleus increases, hence they are called as stable bonding molecular orbital. It is lower energy and it is higher energy. Then fourth point, electron density is concentrated in the region between the nuclei, and electron density is away from internuclear region. These are also seen in diagram.
Then bonding molecular, it results in bonding and it results in non-bonding, it results in non-bonding. While next, nuclear repulsion is shielded, nuclear repulsion is not shielded. There is no node, there is a node perpendicular to the bond axis. This is difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. The next say difference between MO energy level diagram for electropositive element and electronegative elements. Electronegative elements means like as oxygen, fluorine, these are more electronegative elements. Then electropositive means boron, carbon, such type of elements are called as electropositive elements. Hence, in MO energy level diagram, there is difference between electropositive and electronegative elements. For example, electronegative molecule, homonuclear diatomic molecule for electronegative molecule, electronegative oxygen, for example, oxygen. Oxygen molecule is formed when two oxygen react with each other, then it gives oxygen. They are already studied. Now, one oxygen shown at the left hand side, another oxygen shown at the right hand side, while molecular orbital shown in between these two atomic orbital. Then in oxygen, S orbital overlap with each other, then it gives bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. While p orbital overlap with each other, then it gives sigma bonding, pi bonding, sigma star, pi star anti-bonding. At the higher level, they are called as anti-bonding. Now, interaction is absent in electronegative molecule or elements. There is no interaction. Hence, in this type of MO energy level diagram, in which sigma bond are shown at the lower side and pi bond shown at the higher side. While electropositive element, nitrogen is intermediate between electropositive and electronegative elements. For example, N2 molecule. N2 molecule, there is difference between oxygen and nitrogen molecule. In nitrogen, interaction is present. They are called as interaction. Such type of atomic orbital react with each other. Interaction is present. They are react at this side. They are react at this side. They are called as interaction. Now, such type of molecule in which SS orbital, this is atomic orbital of nitrogen. This is atomic orbital of nitrogen. And these are molecular orbital of N2. Now SS orbital react with each other, then it gives bonding, anti-bonding molecular orbital. PP orbital overlap with each other, then bonding, anti-bonding molecular orbitals are formed. PX atomic orbital overlap with each other, then sigma bonding. PZ atomic orbital react or overlap with each other, then it gives pi bonding. Sign same, bonding, sign different, they are called as anti-bonding molecular orbital. Now in nitrogen and oxygen, in which there is one difference. At the top, at the higher level, sigma star present at the top, pi star 2py, pi star 2pz at the present in lower side as compared with sigma 2px, while sigma 2px are shown in this side, while pi orbital are shown at the lower side. They are electropositive. Such type of interaction, such type
type of homonuclear diatomic molecule in which interaction is present, and sigma at the bonding molecular orbital there is one difference in between electropositive and electronegative element. In electropositive element, sigma 2px present here and pi 2py pi 2pz present here. But in electronegative element in which these are present at the lower and these are present at the higher. आता इथे या ठिकाणी आपण एक याच्यामध्ये फार मोठा एक फरक बघणार आहे, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. आता जे मी काय सांगणार आहे त्याच्यावरून तुम्हाला सगळ्या डायग्राम काढता येतील. सगळ्या डायग्राम म्हणजेच होमोन्युक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल तुमच्या बोरॉनपासून अगदी त्याचे आयनसुद्धा, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, या सगळ्या डायग्राम काढता येतील. मी या ठिकाणी एक थोडासा रूल सोडून वेगळेपणानं एक आयडिया मी या ठिकाणी देत आहे. काय आयडिया आहे? ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट सगळ्याचेच मी डायग्राम काढतो. फॉर एक्झाम्पल बोरॉन, जर या ठिकाणी बोरॉन जर असता तर काय केलं असतं आपण? इथं बोरॉन घेतला असता आणि इथं बोरॉन घेतला असता, बरोबर आहे. बोरॉनकडे 2s कडे 2 आहेत, 2s कडे 2 आहेत, म्हणजे आपण इथं 2 इलेक्ट्रॉन पण दाखवले असते. ते 2 इलेक्ट्रॉन इथं आले, म्हणजे एकूण 4 इलेक्ट्रॉन 2 इथं आले आणि 2 इथं आले. 2p कडे एकच इलेक्ट्रॉन असेल, 2px कडे. बोरॉन ॲटॉमिक ऑर्बिटल बोरॉनचं 5, 1s2 2s2 2p 1, 2p1 म्हणजे 1 असणार. बोरॉनचं आपण बघतोय डायग्राम याच्यामध्येच. हे झाले तुमचे एक इलेक्ट्रॉन. हे एक जर इलेक्ट्रॉन या बाजूला जर असेल px कडे, तर तुम्ही साधारणपणे त्याची डायग्राम इथं हायरला काही चेंज करायचं नाही. अगदी टॉपला सिग्मा स्टार 2px आणि पाय 2py आणि पाय स्टार 2py आणि पाय 2pz. फक्त जो चेंज होतो तो या ठिकाणी चेंज होतो. बघा काय चेंज होतो. जर तुमचं बोरॉनचं एक जर इलेक्ट्रॉन असेल तर हे जे 2 ऑर्बिटल आहेत ते खाली दाखवायचे आणि हा जो सिग्मा 2px आहे तो आतमध्ये दाखवायचा. म्हणजे हे तुमच्या यामध्ये इथं मी नायट्रोजनमध्ये दाखवलेलं आहे. बघा नायट्रोजनमध्ये तसं होतं आहे. हे बघा इथं काय आहे, सिग्मा इथं आहे आणि पाय 2 इथं आहेत, बरोबर आहे. हे कोणाच्या बाबतीत होतं? बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजनच्या बाबतीत सेम डायग्राम. इथं नो चेंज, कुठलीही डायग्राम असू द्या येतं बदल करायचं नाही. फक्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन px कडे येत असेल तर हा फक्त एवढाच चेंज करायचा आणि इलेक्ट्रॉनची एंट्री करायची लोअरपासून हायरकडे. परत एकदा मी सांगतोय, नीट लक्ष द्या. ही आयडिया देतोय मी तुम्हाला. या आयडियामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये जर px कडे एक इलेक्ट्रॉन असेल, px कडे हा px आहे, px py pz, px py pz नायट्रोजनचा. px कडे एक इलेक्ट्रॉन असेल, आयडिया आहे लक्षात घ्या. हे px कडे एक असेल तर सिग्मा इथं दाखवायचा आणि पाय 2py पाय 2pz इथं दाखवायचं आणि वरती जो आहे अँटीबॉन्डिंग त्याच्यामध्ये काही चेंज करायचं नाही. कुठलीही डायग्राम असू दे, ते वरचं अगदी फिक्स आहे. एकदम टॉपला सिग्मा स्टार 2px आणि त्याच्या खाली पाय स्टार 2py आणि पाय स्टार 2pz हे फिक्स आहे. आता त्याच px कडे जर 2 इलेक्ट्रॉन झाले, मग 2 इलेक्ट्रॉन कोणाकडे होतात बघा? ऑक्सिजनकडे, फ्लोरीनकडे, निऑनकडे. तर इथं नीट लक्षात ठेवा, हे मी काय दाखवलं, पाय खाली आहे आणि सिग्मा वर आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळी px कडे 2 इलेक्ट्रॉन येतात त्यावेळी मात्र चेंज झालेला आहे. बघा इथं px कडे ऑक्सिजनकडे किती आहे? 2 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन आपण या पद्धतीने बघतो 1 2 3 आणि 4. इकडे पण 1 2 3 4. म्हणजे px कडे किती इलेक्ट्रॉन झालेले आहेत? 2. ज्यावेळी 2 इलेक्ट्रॉन येतील त्यावेळी मगाशी हे जे आहे ते लोअरला दाखवलं होतं आणि हे होतं ते हायरला. आता तसं नाही. हा सिग्मा आहे तो लोअरला आहे आणि पाय आहे तो हायरला आहे. हे कोणामध्ये दाखवायचं? दोन्हीच्या px कडे 2 इलेक्ट्रॉन असतील तर याच्यामध्ये चेंज करायचं नाही, कुठली डायग्राम असू द्या. इथं फक्त लोअरला चेंज होत असतो. या लोअरला चेंज करत असताना इथं जर एक असेल, इकडं पण px कडे एक असेल तर हा इथं दाखवायचा आणि हा इथं दाखवायचा.
आणि पी एक्सकडे जर 2 असतील तर या पद्धतीने दाखवायचा, हा इथंच दाखवायचा सिग्मा आणि हा इथं वरती पाय दाखवायचा. ही एक मी तुम्हाला आयडिया दिलेली आहे. आता तुम्हाला बोरॉनपासून निऑनपर्यंत कुठलीही डायग्राम काढता येईल. हे एकदा काढले का लोअरपासून हायरकडे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करत जायचं हंट्स रूल आणि ॲबल्स प्रिन्सिपलनुसार. आणि मग एकदा का डायग्राम आले का बॉन्ड ऑर्डर, स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, त्याच्यानंतर एमओ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. एमओ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय, लोअरपासून हायरकडे इलेक्ट्रॉन लिहित जाणे. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी म्हणजे काय, ह्या मधल्या ठिकाणी मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये जर पेअर्ड दिसत असेल तर त्याला म्हणायचं डायमॅग्नेटिक, आणि पेअर्ड दिसत असेल तर पॅरामॅग्नेटिक. बॉन्ड ऑर्डर तर फॉर्म्युला माहीतच आहे, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन बॉन्डिंग मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन अँटी बॉन्डिंग, दोन्हीमध्ये मोजायचं. त्याच्यावरून बॉन्ड ऑर्डर काढता येते. स्टॅबिलायझेशन एनर्जीचा पण फॉर्म्युला माहीत आहे तुम्हाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन बॉन्डिंग इंटू मायनस बेटा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन अँटी बॉन्डिंग इंटू प्लस बेटा. हे दोन्ही मोजायचे, यस कडले पण आणि पी कडले पण. याच्यावरून तुम्हाला ते मायनसमध्ये काहीतरी आन्सर मिळेल, त्याला आपण स्टॅबिलायझेशन एनर्जी म्हणतो. या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला कुठली शंका असेल तर मला जरूर विचारा. हा चॅप्टर आपला इथं संपलेला आहे. आता आपण पुढच्या तासाला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सुरू करणार आहोत. धन्यवाद.